had a Dutch business partner, for example, but he was very Australianised, very ochre. He basically born in, or grew up in Australia, so, but he had very precise ways of doing things and very determined, which I think is a characteristic of the Dutch. They like to ride bikes, wear clogs. They like to, I don't know, stand in windows in the red light district. Well, they love orange, and I've got a grandson who always dresses in orange. But I think that probably comes through his genes because his great-grandfather was Dutch. We have good friends that are from Holland. Yeah, Rick and John Skeltema. Yeah, very, very nice people. They got really strong personality. And, they always make the best coffee when we come to visit. yeah. Rick is, how old? 86? 86, and she still does 70 hours a month volunteer community work. Very, very nice lady. My mother used to live with them, and John also, so very kind. Yeah, always make us laugh. Yeah. But we only know 2 Dutch people. A couple of years ago, I attended a conference in Nijmegen, and I believe that was the area that my grandfather came from. And I was having a cup of coffee in a small restaurant, and the young lady, the waitress, was almost identical to photographs of my mother when she was a teenager. And I wasn't going to ask her what her name was, but I would have loved to have known what her surname was or what her parentage was, because she looked so much like the photographs of my mother. So I think that's probably where our family came from. The general curator at Melbourne Zoo, and what the general curator does is actually, let's say, managing the animal collection and also the people that work in and for the animal collection, so the keepers and those kind of people. So my responsibility is to make sure that we have a healthy population of animals that are breeding, we hope, producing young, and are very visible to the public and entertaining and all that. I grew up in Holland, in Rotterdam, and across the street the then director of the Rotterdam Zoo lived. So I remember us as little kids looking to where they lived and seeing his kids bringing home these orphaned lion cubs or tiger cubs. And I think that sort of stirred up something. Anyway, I started studying biology. And after graduating, I did some other things, but then some 10 years ago, I tried to find a job in the zoo, which worked out well. I started working for the zoo in Amsterdam, and ever since I work in the zoo world. We thought, well, it would be interesting to do something else in another continent. And Melbourne Zoo was very famous also in Europe. When people talk about zoos in Australia, Melbourne Zoo is the first one that comes up and people mention, so we thought would be interesting to do. I've lived in Indonesia for a couple of years, and we always had we have, I should say, and we always had the intention of spending a vacation there, but somehow that never came about. So we've been living very close, but never in Australia. So that was quite a gamble, but so far with good results. We've lived and worked in Egypt for a couple of years. That was before my zoo life. That was for a consulting firm. And we advised the Egyptian Ministry of Irrigation on how to keep their irrigation canals clean of water weeds by not using chemicals or mowing machines or anything, but by introducing an animal, a fish, that would eat the weeds.
So that was challenging because it worked out well. The fish would eat the weeds, but also those millions and millions of Egyptians would eat the fish. So the challenge there was not to sort of protect the ecosystem, but to try to keep the Egyptians out of the water, which was a challenge. Yeah, interesting. And while working for the zoo in Amsterdam, we were involved in a reintroduction project in Argentina for the giant anteater. And what the zoo that we cooperated with did was to rescue and raise orphaned and captured and rehabilitated giant anteaters, and then we would hand them over to another organization that would take care of the reintroduction in an area where historically the anteater was occurring, but not so anymore since the late 50s. And the project is going well, and it's established itself as a new population there, and the first few young have been born there, so that was an interesting experience, and also a good, you could also say, a good evidence of how zoos can contribute to trying to restore wildlife in its natural habitat. What I find here in Melbourne is that the zoo is green, beautifully laid out, that the enclosures are spacious and very well thought out. And that is different from some of the zoos I'm used to in Holland, where the space is much more confined, so the enclosures are smaller. Mind you, the animals are taken well care of, but it's a different outlook, and it's no doubt also different for the animals. So there's more space here and there's more green. For the rest, there's a lot of similarities. The people are, as they are in, I guess, zoos all over the world, very passionate about their jobs. One of the big differences is that in Holland, if you would need another animal of a certain species, you would phone up a couple of colleagues in Germany or France or whatever. And if they would have one available, you would make arrangements on trying to have that animal sent to you by air or by truck or whatever. Whereas here, I really got to realize that the zoos in Australia are much more isolated. This particular group of, let's say, early mammals called the monotremes, of which the echidna and the platypus are the two remaining examples, and all the rest of their colleagues have died out millions and millions of years ago. And one of those, the platypus, is one that is sort of intriguing me, because it looks a bit like Donald Duck, but it's not Donald Duck. And then you look at its bill, and it's actually a kind of a sonar system, you could say, or a kind of an electromagnetic sense organ with which it feels its way or sort of senses its way around these murky waters that it occurs in here in this part of Australia. And you can see it if you look at the platypus here in the zoo. The moment he gets underwater, closes his eyes, and he sort of paddles around, but still finding its way. And the fact that it's one of the survivors of these very ancient lineages of mammals that are very close to the reptile still, in that it's laying eggs, but that after the egg is hatched, that the young sort of, not really suckles, but licks up milk that oozes from a patch on the mother's skin that sort of secretes the milk. So it's sort of evidence of how things came into being, and yeah, I find that fascinating. The elephants, I think, are a very good example of how zoos have to cooperate in order to keep such a population healthy, also genetically, for the future. So we cooperate intensely with the other zoos in the region that have these species. We have 4 females and 1 male. The male is called a bull, as in cattle. So we have 1 bull for cows, and 3 of the cows had been imported from Thailand a couple of years ago. Some of those went to Taronga Zoo in Sydney, and the other came here. And amazingly, and a compliment for the staff here, all those animals gave birth within 3 or 4 years or so. And that gave an enormous boost to the elephant population in the Australian zoos, and also securing, if you wish, the future of the elephant population in zoos. Now, the orangutan, as you know, is one of the
one of the animals that are very close to us humans, as are the chimpanzees and the gorillas, so therefore they are also very appealing to us. But their problem is that their natural habitat, the rainforest, is being sacrificed by the countries where these rainforests occur to give way to oil palm plantations. One of the things that the Zoos Victoria and Melbourne Zoo did was to start a campaign talking about oil palm and trying to make people, the consumer in this case, aware that they should preferably not buy products where there is oil palm enclosed or used for that has an uncertified origin. So this campaign is called Don't Palm Us Off. Zoos Victoria is a zoo-based conservation organization, which is to say that they aspire to be so much more than just a zoo. They try to have the zoo be the base for all kinds of conservation activities. And to educate the public. And to educate the public important. about that. So we try to tell the people, as we do here with the orangutans, what people could do, and we try to engage people in trying to actively be involved in these kind of activities. Plus, of course, a more traditional trying to be involved as a zoo in projects abroad for the orangutans or for the zebras in Kenya or for other animals in other places. I'm very bad at names, but not of this baby orangutan that was born last December, because her name is Dewi, that means goddess or princess in Indonesian, and my daughter is called Dewi as well, so that I very much relate to that. Yeah. Do you miss anything in particular about living in Holland? I mean, is there anything that's typically Dutch for you that you miss? No, not yet, perhaps I should say. Perhaps it would still come later on, but so far not really. Obviously, you miss friends and family, but that has not anything to do with the country we're in now, because no, and food-wise, you know, we lived in Carlton for a couple of months, and that is like being in Italy or something. Yeah. You can get everything there that you could wish for in Holland. So no, not really. No, it's so far been very agreeable and very, very nice, and there's nothing much that we really miss, because it's, after all, it's a Western culture here, just on the other side of the globe. Toen ik 12 jaar oud was, gaf mijn moeder mij een lidmaatschap naar Burgerso. Dus elke dag in de zomer ging ik naar de dierentuin om daar de dieren te bekijken. En dat vond ik zo geweldig dat ik heel graag biologie ben gaan studeren in Nijmegen. En toen ben ik begonnen met labwerk, want ik dacht van dat vond ik het leukst. En om te kijken hoe een dier van binnen werkte. Maar ik vond uit dat ik dat helemaal niet leuk vond. En ik ben toen diergedrag gaan studeren in Utrecht, bij Van Hoof. En ik heb mijn masters afgerond met diergedrag en animal physiology, of dierfysiologie. En toen ben ik gaan werken in Amsterdam, in Artis. En de andere curator die in Melbourne Zoo werkt, Hans van Weert, die was mijn eerste baas. Dus dat was meer dan 10 jaar, dat is ongeveer 12, 13 jaar geleden.
Dus ik heb toen een paar jaar gewerkt in Artes. En toen ben ik naar Australië geïmporteerd. Want dat is wat we doen met dieren. Ik ben naar Australië geïmmigreerd. En daar woon ik nu 11 jaar, waarvan ik ongeveer 10 jaar in verschillende dierentuinen heb gewerkt. En toen kwam deze baan op en daar heb ik gelijk voor gesolliciteerd. Omdat in Taronga Zoo, wat ook een fantastische dierentuin is, kun je maar 2 dingen doen. Je bent of een curator en daar manage je alleen maar de dieren en de collectie en strategieën, maak je strategieën met wie mag kweken, fokken. Of je kunt operaties doen van de dagelijkse day-to-day van een dierentuin als precinct manager. En ik wil heel graag dat beide doen. En hier in Zoos Victoria kan ik dat doen. En ja, als je zo'n kantoor hebt als dit, dan kan het ook niet beter natuurlijk. Ja, dat is grappig. Erna Walraven, zij is de senior curator in Taronga Zoo. Okay. Dus er zijn 3 curatoren in Australië die Nederlands zijn. En dat is best een, we zeggen altijd, wij nemen de wereld over. We nemen Australië over. Zoos Victoria, we zijn 1 organisatie. We werken heel erg close, dicht samen. Hans en ik spreken elkaar 2 keer in de week. We hebben veel meetings samen. Het is heel erg belangrijk voor alle curatoren van de 3 campuses, de 3 dierentuinen om met elkaar te werken. Om te zorgen dat we dingen efficiënt doen. En dat we, als ik een zebra wil verhuizen naar een andere dierentuin, vraag ik eerst aan Melbourne Zoo of zij de zebra niet wil hebben. Van dat soort dingen. Melbourne Zoo focust op biodiversity, research. Maar je hebt er maar 2 in plaats van 13 zebra die wij hier hebben en die fokken met elkaar. Ja, dat kun je in een urban zoo, zoals we dat in Australië noemen, kun je dat niet doen. Dus dat is een beetje het verschil. De mierenegels en het vogelbekdier, de platypus, dat zijn mijn favoriete dieren. Want dat een dier een ei legt en nog steeds een zoogdier is, dat gaat mijn pet te boven. Is dat een goed Nederlands spreekwoord? Ja. Mijn favoriete dieren zijn de dieren die een beetje raar zijn. Ja. Zoals de monitoring, zoals we die noemen. Ja. Okay. Ik ben geboren in Zeist, een stadje dicht bij Utrecht. En ik ben opgegroeid in Arnhem, gestudeerd in Nijmegen, in Hoorn gewoond en in Amsterdam gewerkt. En toen naar Sydney verhuisd en hebben we eerst een jaar in Manly gewoond, wat fantastisch was met uitzicht over de zee en surfen. En toen in Glenbrook in de Low Blue Mountains. En dat was nog een beetje een grote reis om heen en weer te reizen naar Taronga Zoo. En toen dichterbij de dierentuin in Neutral Bay. Ja, hartstikke mooi, veel natuur. En toen ben ik naar Victoria verhuisd en daar ben ik begonnen in Altona. Korte commute, ik kon zelfs fietsen als ik dat wilde. Maar ik miste de natuur heel erg. En ik heb perfecte natuur hier, maar ik vind het heel erg fijn om in het weekend te gaan lopen of te gaan fietsen. Dus toen heb ik besloten om naar Ocean Grove te verhuizen en dat was fantastisch, maar dat is een uur rijden heen en weer. En omdat mijn baan best wel druk is, was dat gewoon te veel. Dus toen ben ik onlangs terug verhuisd naar Point Cook. En dat is ontzettend convenient, maar ja, er zijn maar 4 of 5 verschillende vogelsoorten die je kunt tellen daar. En er is weinig natuur. Dus nu moet ik op een vrije dag naar de dierentuin komen om de vogels te zien en de dieren te zien. Dus ja, ik mis de natuur, maar omdat het zo makkelijk is, ik rij maar in 7 minuten naar mijn werk, besluit ik om in Point Cook te wonen. De eerste keer dat ik naar Australië kwam was in 1997. En dat was toen mijn zusje en ik de Fast and Seatbelts televisieshow hadden gewonnen. En dat spel werd of de televisieshow werd op Schiphol gespeeld. En we werden gelijk naar Australië gevlogen. En dat was ontzettend gaaf. En toen hebben we 2 weken in Australië rondgereisd. Met zakgeld en een mooi hotel. En Kakadu zijn we geweest, Cairns. Hartstikke leuk allemaal. En toen ben ik een jaar later teruggegaan toen ik aan het backpacken was. Door Zuidoost-Azië en Australië. En heb ik bijna 3 maanden in Australië gewoond. En heb ik in Taronga Zoo vrijwilligerswerk gedaan. Ja, en toen was ik helemaal
verslaafd aan Australië en heb ik heel hard gewerkt om in Australië terecht te komen. Wij Nederlanders zijn heel erg direct en vinden het niet erg om als iemand zou zeggen tijdens een bespreking, oh ja, nee, daar ben ik het helemaal niet mee eens. En dat is iets wat Australiërs heel erg moeilijk vinden om te doen. Dus ik heb heel erg moeten leren in de laatste 11 jaar dat ik hier ben om niet zo sterk, rude, abrupt te zijn. De edges moeten gewoon een beetje zachter, de kantjes wat zachter zijn, denk ik. En dat is het grootste verschil. En dat is heel erg interessant als je dat begrijpt en als je daarmee kunt werken. Dan ja, dat is heel erg leuk. Toen ik mijn baan begon in het Wildlife Park, was dat ik aan de Australische dierverzorgers vroeg, is dat een Australische ja? En dan zei ze van, ja, wat bedoel je? Je zegt wel ja, maar wat ik begrijp van jouw Australische ja, is dat het misschien wel eens niet kan gebeuren. En dus dat vroeg ik ze. En meestal was het dan, ja, nee, ik kan het eigenlijk niet doen, want ik ben te druk. Maar ja, ik hoor een ja, omdat ik een Nederlander ben, hoor je een ja. En dan denk je, oké, dat gaat gebeuren. En als wij Nederlanders zeggen ja, dan gebeurt het, meestal. Maar, en als wij Nederland zeggen nee, dan kun je het niet doen. Grappig, want Hans van Weert in Melbourne, die zegt soms, je bent wel heel erg Australisch geworden. Dus ik denk dat ik niet zo heel erg Nederlands meer ben. Ja, soms, ik denk nog steeds dat ik wel een beetje pushy ben, zoals Nederlanders horen te zijn. Maar ik voel mezelf, ik mis Nederland niet, ik mis mijn familie en mijn vrienden. Maar ik mis Nederland zelf niet. En ik beschouw mezelf meer als een Australiër dan als een Nederlander. Dus ja, ik denk eigenlijk niet dat ik heel erg Nederlands ben. Tegenwoordig met Skype en internet is het heel makkelijk om in contact te blijven met Nederlanders die in Nederland wonen. En ja, bezoek ik ze eigenlijk te weinig. Maar ja, ik probeer zo vaak terug te gaan als ik kan. En mijn familie kan me gelukkig ook vaak bezoeken. Ik vind dropjes heel erg lekker. En ik maak nog wel eens boerenkool. Maar ja, je hebt hier geen lekkere spekjes. Dus moet je weer bacon in stukjes gaan snijden. En dat is allemaal weer veel werk. Dus ja, nee, ik mis het Nederlands eten niet zo heel erg. Mijn partner is een Engelsman. Dus ja, ik eet eigenlijk niet zoveel Nederlands meer. Behalve dropjes.